மாலி அவர்களே, சின்னதுரை அவர்களே, இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய சர்வ கட்சிகளுடையும் அன்பார்ந்த நேதா தோழர்களே, അൻപാർന്ന തമിഴ് ഭാഷയിൽ ചൊല്ലാൻ വാക്കുകളൊന്നും എൻ്റെ പക്കത്തിലില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സമ്മതമായി ആംഗലത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പ്രസംഗം തോഴർ വാസുകി, തോഴർ ഷൺമുഖം അവരെല്ലാം നിങ്ങളോട് അൻപാർന്ന തമിഴിൽ തന്നെ ചൊല്ലും. അതിനാലേ നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ ആംഗലത്തിൽ കൊഞ്ചം മൊഴി പറയേണ്ടി വരുന്നു. കോംറേഡ്സ്, for me it is a highly inspiring moment while participating in the centenary observation of an outstanding leader, the working class movement, of the communist movement, Comrade N. Venkatachalam. This comrade is most affectionately called as NV by one and all. When I say that it is highly inspiring for me to attend this centenary beginning of Comrade NV, most of you know that this is happening immediately 4 days after a heavy loss that the working class movement, Communist Party, suffered in the death of Comrade V.S. Achyutanandan, who also is known in 2 letters like Comrade NV. Comrade Achyutanandan is known as V.S. Velikkagatha Shankaran Achyutanandan. That is the full name of the beloved comrade whom we lost on 21st of this month. That is 4 days before. Comrade Vasugi and Comrade P. Shanmugham, apart from Comrade K. Balakrishnan, these 3 comrades had come to Kerala to participate in the funeral program of Comrade V.S. So it is something, a strange coincidence, that immediately after that, within 4 days' time, you know, I belong to Kerala. From Kerala, I happen to come to this place in Tamil Nadu to pay homage on the occasion of the centenary of another great working class leader of our country, and especially of this region, who was martyred when he was hardly 50 years old. If he had had a life like Comrade V.S. Achyutanandan, he would have had 100 years now. And you know, Comrade V.S. Achyutanandan lived for 102 years. So they were contemporaries. Comrade Achyutanandan is in fact 2 years older to Comrade NV. So when the entire country and the state of Kerala is mourning
the death of Comrade V.S., here we pay our tribute to martyr Comrade N.V. and today, being the 100th year of his birth, we are organizing this memorial meeting to pay tribute to the valiant fighter of the oppressed, of the marginalized and exploited people of this region. பேரன்புக்குரிய இந்த பொதுக்கூட்டத்தினுடைய தலைவர் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் அருமை தோழர் வாசுகி அவர்களே, கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர்னு அவர் சொல்லல, ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் கேப்டன் சொல்லியிருக்கிறாரு. தமிழ்நாட்டினுடைய கேப்டன் திரு பி சண்முகம் அவர்களே, இந்த மேடையிலே வீட்டிருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மரியாதைக்குரிய தோழர் நாகை மாலி அவர்களே, தோழர் சின்னத்துறை அவர்கள், கட்சியினுடைய பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்களே, தோழர்களே, நான் இந்த கூட்டத்திலே உங்களுக்கு முன்னால் ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான நிலையில் இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று நான் கருதுகிறேன். இங்கே மக்களுக்காக உழைத்த மகத்தான மக்கள் தலைவர் தோழர் என் வெங்கடாச்சலம் அவர்களுடைய 100ஆண்டு விழா பொதுக்கூட்டம் இது. உழைக்கும் மக்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்நாளை பெரும்பகுதியை கொடுத்து தன்னுடைய இன்னியரை ஈந்த மகத்தான கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் தோழர் என்பி அவர்களுடைய இந்த 100ஆண்டு விழா எனக்கு உவகையும் உணர்ச்சி பூர்வத்தையும் எனக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நாள் அவருடைய 100ஆண்டு விழாவினுடைய துவக்கமாக இருக்கிறது. சரியாக 4 நாட்களுக்கு முன்னால் இந்தியாவினுடைய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினுடைய மிக பெரும் தலைவராக விளங்கிய, சிகரமாக விளங்கிய தோழர் V.S. அச்சுதானந்தன் அவர்கள் கேரளத்திலே முதுமையின் காரணமாக மரணித்தார். அவரையும் 2 எழுத்துக்களால் தான் கேரள மக்கள் அன்போடு அழைத்தனர், V.S. என்று அழைத்தார்கள். நாம் எப்படி தோழர் NV அவர்களை, என் வெங்கடாச்சலம் அவர்களை NV என்று அழைக்கிறோமோ அதை போலதான் கேரளத்து மக்கள் தங்கள் உவகையோடு அவரை, அவருடைய முழு பெயரை சொல்லாமல் அவரை V.S. என்று அழைத்தார்கள். அப்படிப்பட்ட வேலிக்ககத்து சங்கரன் அச்சுதானந்தன் என்கின்ற அவருடைய முழு பெயரை அழைக்காமல் அவரை V.S. என்று அன்போடு அழைத்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட மகத்தான தலைவரினுடைய இறுதி நிகழ்ச்சியில் கூட தமிழ்நாட்டில் இருந்து அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர்கள் தோழர் வாசுகி, தோழர் கே பாலகிருஷ்ணன், நம்முடைய மரியாதைக்குரிய கேப்டன் பி சண்முகம் அவர்கள் எல்லோரும் கலந்து கொண்டார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து இங்கே நான் கலந்து கொண்டது ஒரு 100ஆண்டு நாயகனை சிறப்பிக்கக்கூடிய ஒரு விழா. இருவருக்கும் ஒரே ஒரு ஒற்றுமையும் இருக்கிறது. அவர் 102 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மறைந்திருக்கின்றார். ஆனால் நம்முடைய தலைவர் NV அவர்கள் 50 வயதில் இருக்கும் போதே கயவர்களால் கொலை செய்யப்படுகிறார். ஒருவேளை அவர் வாழ்ந்திருந்தால் அவருக்கும் இதே வயதுதான் இருந்திருக்கும், 100 வயது இருந்திருக்கும். தோழர் V.S. விட 2 வயது குறைவாக இருந்திருக்கும். ஆனால் ஒரு பக்கம் ஒரு மகத்தான தலைவர்களுடைய மரணம், அடுத்த 3 நாட்களிலேயே ஒரு 100ஆண்டு விழா நாயகருக்காக இங்கே நடைபெறும் ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டம். அந்த மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் இங்கே கலந்து கொண்டு பேசுவது என்பது உழைப்பாளி மக்கள், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக தோழர் என் வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் ஆற்றிய மகத்தான பணிகளை சொல்லுவதற்கான அந்த புகழஞ்சலி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதில் நான் உண்மையிலேயே பெருமை அடைகிறேன். Now we all sit together in the same meeting place. We all can walk on the same roads. We all can wear chappals. But when Comrade NV and when Comrade V.S. Achyutanandan, such leaders of yesteryears, during their younger times, different phases of the last century, this was not the situation. People were socially categorized as those who are forward community and those who are backward, and some sections, scheduled castes and scheduled tribes, they are not
They are not considered as even human beings at all. In Chadruvarnya system, Brahmanical domination, and this part of the country, Tamil Nadu, has the great tradition of not only communists fighting the social segregation. Periyar, he played an important role in fighting social gradation, untouchability. Those who were prevented from showing themselves in front of so-called higher caste. That was the situation. Social reform movement in Tamil Nadu and Kerala played a role in eradicating such most vulgar and ugly, inhuman practices as touchability and preventing so-called depressed classes from having human freedom in life. Why this red flag is being respected and held high by these oppressed, suppressed, exploited and marginalized sections of society? Because communists have carried forward the Renaissance movement, and where social reform movement or Renaissance movement were weak or inactive, the working class movement and communist movement organized various sections of society to fight injustices. They, communists with red flag, developed class struggle on the one hand and struggle against the caste oppression side by side. That is why Comrade V.S., Comrade N.V. and other leaders, of course, Comrade Shankaraya, Comrade Anandan Nambia, Comrade V.P. Chindan, Comrade A.B. A. Balasubramaniam, so many comrades, P. Ramamurthy, one of the pioneers of this movement of the working class upsurge. They all remain with all sections of society, ignoring caste differentiation. And they organize people, telling them we are all equal, we are all human beings. Color, caste, creed, nothing could divide us. We should struggle for our freedom, for our emancipation, and for social and economic equality. Even the division between men and women. Women are discriminated and oppressed. Many a way, the Red Flag Party, Communist Party, fought against all forms of discrimination, oppression and exploitation. That is why we pay tribute to great fighters and leaders like NV and Comrade VS and all other leaders of this Red Flag movement. நாம் இன்று இந்த பொதுக்கூட்டத்திலே ஒன்றாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரே தெருவில் எல்லோரும் நடக்கலாம். அது பொது தெருவாக இருந்தாலும் சரி, வேறு எந்த தெருவாக இருந்தாலும் நாம் நடக்கலாம். காலில் காலணிகள் மாட்டிக்கொண்டு நடக்கலாம். ஆனால் தோழர் V.S. அச்சுதானந்தன் அவர்களுடைய காலத்திலும் தோழர் N. வெங்கடாச்சலம் அவர்களுடைய இளமை காலத்திலும் நிலைமை இப்படி இருந்ததா? இல்லவே இல்லை. மாறாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள், தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் என்று நால்வருண பேதம் இந்த சமூகத்தில் இன்னும் இருக்கிறது. அது அதைவிட கொடூரமாக அந்த காலத்தில் இருந்தது என்பதை நாம் அறிவோம். பிராமணிய மேலாதிக்கத்தின் காரணமாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை மக்களாகவே, இன்னும் சொல்ல போனால் மனிதனாகவே மதிக்காத ஒரு நிலைமை இருந்தது. அப்படிப்பட்ட மக்களை மதிப்பவர்களாக மாற்றிய பெருமை இந்தியாவில் செங்கொடி இயக்கத்திற்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது என்கின்ற பெருமை நமக்கு இருக்கிறது. தீண்டாமை கொடுமைகளுக்கு எதிராக, வர்க்க பேதங்களுக்கு எதிராக,
மக்களை ஒன்று திரட்டி போராடக்கூடிய செங்குடி இயக்கத்தின் பால் தான் அன்றைய தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் வந்தார்கள். ஏன் செங்குடி இயக்கத்தின் பால் அவர்கள் வந்தார்கள் என்று சொன்னால், நாம் ஒரே பார்வையில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களையும் மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களையும் செய்யாததை நாம் செய்தோம். என்ன செய்தோம்? வர்க்க போராட்டத்தையும் சாதிய போராட்டத்தையும் ஒரே ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களாக பார்த்து ஒரு சேர நாம் போராடியதின் விளைவாகத்தான் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை, இந்தியாவில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கினோம். தமிழகத்தினுடைய மகத்தான தலைவர்கள் தோழர் பி ராமமூர்த்தி, தோழர் என் சங்கரையா, தோழர் ஏ பாலசுப்ரமணியன், மகத்தான தலைவர் தோழர் அனந்த நம்பியார் மக்களோடு மக்களாக தங்களுடைய சாதிய வர்ண பேதங்களை எல்லாம் துறந்து அவர்களையெல்லாம் ஒன்று திரட்டி நமக்கான போராட்டத்தை நாம் மட்டுமே நடத்த வேண்டும், நமக்கான உரிமைகளை நாம் மட்டுமே போராடி பெற முடியும் என்கின்ற அந்த விஷயத்தை அவர்களுக்கு உணர்த்தி, அவர்களை உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவர்களுக்கு உணர்வேற்றி அவர்களையெல்லாம் செங்கொடியின் பக்கம் ஈர்த்தார்கள். ஆண் பெண் பேதமை இந்த சமூகத்தில் இன்னும் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆண் பெண் பேதமைக்கு எதிராகவும் நாம் போராடினோம். நாம் மட்டும் போராடினோம் என்று சொல்ல முடியாது. தமிழகத்தில் பெரியார் போன்றவர்களும் தீண்டாமைக்கு எதிராகவும் சமூக நீதிக்காகவும் போராடினார்கள் என்பது ஒரு மகத்தான வரலாறு தமிழகத்திற்கு உண்டு. Comrades, I started referring to departed Comrade V.S. Sachidanandan and Comrade N. Venkatachalam. These two comrades, interestingly, because they were workers, grew up from the grassroots level, both of them had to encounter similar situations. They belong to families with economic deprivation. So Comrade V.S. Sachidanandan, who became even Chief Minister of Kerala, Politburo member of Kerala, from Kerala, Comrade N.V. could not live longer. He would have gone to important positions and heights. We don't know what it could have been. Comrade N.V. could only have formal studies up to the 5th standard. Then he wrote an examination for an equivalency test for 8th standard. Comrade V.S. had to stop his studies at 7th standard. Both of them started organizing agricultural labor, tenant farmers, working class, and all that. But how they could develop, that is a special feature of the Communist Party, of the Red Flag Party. Those who get organized as part of this Communist Party, they organize people to defend their rights, to fight against injustice. When they engage in all this, they undertake parallel self-study also, which is very important. This I am mentioning to the new generation. In new generation, there are many comrades and people who are very, very dedicated for studies, but some are casual and lazy in studies also. That characteristic is there among older people also. How did they study? They did not study in big universities or colleges, but they studied from the university of people, from the university of the society. That is how Comrade N.V. and Comrade V.S. rose as leaders of the people, leaders of society. This tradition we have to carry forward in the prevailing situation also. தோழர் வி எஸ் சச்சிதானந்தன் அவர்களுக்கும் தோழர் என் வெங்கடாச்சலத்துக்கும் ஏராளமான ஒற்றுமைகள் இருக்கிறது. இருவருமே மிக பின்தங்கிய பொருளாதாரத்தில் வறிய நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள். பள்ளி படிப்பை கூட தாண்ட முடியாத அளவிற்கு அவர்களுடைய பொருளாதார நிலைமை மிகவும் பின்தங்கி இருந்தது. 5ஆம் வகுப்பு வரைக்கு மட்டுமே படித்திருந்தார் தோழர் என்.வி. அதற்கு பிறகு 8ஆம் வகுப்பிற்கு தேர்ச்சி பெறக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு தேர்வை எழுத முடிந்தது. ஆனால் தோழர் வி.எஸ். அவர்களோ வெறும் 7வது வரைக்கும் தான் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பையே தொடர முடிந்தது. ஆனால் அவர்கள்
விவசாய தொழிலாளர்களிடத்திலும் குத்தகை விவசாயிகளிடத்திலும் மிகப்பெரிய பழக்கத்தை உருவாக்கினார்கள். இயக்கத்தை கட்டினார், மக்களை ஒருங்கிணைத்தார்கள். எப்படி அவர்களால் செய்ய முடிந்தது? ஒரு மிகப்பெரிய கலை இல்லையா? அதை எப்படி அவர்களால் செய்ய முடிந்தது? மக்களிடத்திலிருந்து ஏதோ ஒன்றை கற்றுக்கொண்டு தாங்களும் அதிலிருந்து ஒரு சுய கல்வியை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகங்களிலோ கல்லூரிகளிலோ போய் படிக்கவே இல்லை. மாறாக மக்கள் கல்லூரிகளிலிருந்து, மக்களிடமிருந்து அந்த கல்வியை கல்லூரிகளிடமிருந்து பல்கலைக்கழகங்களிடமிருந்தும் கற்றுக்கொண்டார்கள். மக்கள் தான் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள். அதை தங்களுடைய பாடமாக கற்றுக்கொண்டு மக்களுக்காக தொண்டாற்றினார்கள். அப்படிப்பட்ட மகத்தான தலைவர்களை உருவாக்கியதுதான் இந்த செங்கொடி இயக்கம். Comrades, I do not want to speak at length. I have mentioned you, but I have to mention some very important political tasks that we people have in Delhi. This government is trying to dismantle the Republican Constitution and the parliamentary democratic process in our country. This is the big threat before India today. Now Parliament is in session. Because of the negative approach of Narendra Modi and Amit Shah, Parliament session is not being proceeded on a peaceful manner, on a normal manner. How Parliament should function? In Parliament, opposition should cooperate with the ruling party so far as various legislative business is concerned, budgetary work is concerned. Opposition should cooperate. Similarly, it is the duty of the ruling party to cooperate with the opposition by permitting the opposition to permit certain discussions related to the burning problems of the people and the country. Now, there is a very big calculated assault that the Modi government is trying to inflict on the democratic process, misusing the Election Commission of India. Election Commission of India started a process called SIR, Special Intensive Revision of Electoral Rolls. This Election Commission started without discussing with the national political parties. If Election Commission wanted to initiate some new program related to the electoral rolls, they could have discussed with the political parties. In fact, on the basis of a request from the Chief Election Commissioner, a delegation of CPIM with Nilwalpal Basu, Politburo member, and Comrade Muralidharan, Central Secretariat member. 3 of us went and met Election Commission of India. In fact, all the 3 election commissioners were present in our meeting. Why did he not mention to us that we want to inform CPIM as we are going to inform other parties? We are going to undertake a special intensive revision of voters list, first in Bihar, then in other states. Why did he tell us? Why did he keep it as a secret? Because he has something to conceal. He is moving on the basis of the direction and conspiracy of Rashtriya Swayam Sevak Sangh. Now Election Commission is not working as an independent constitutional body, but Election Commission is now working as an extended department of the BJP government. This we cannot accept. There are other serious issues. The killing of 26 innocent people on 22nd of April. 26 innocent tourists were murdered by extremist terrorists in Pahalgam. At that time itself, we demanded that there should be a special session of Parliament to discuss this. The Pahalgam massacre and the later problems in our border with Pakistan.
We had visited CPIM delegation with members of parliament. We visited Jammu and Kashmir. People told us their grievances. We all know that after Pahalgam, Jammu and Kashmir Assembly had a special meeting. That is a democratic approach. But Narendra Modi is unwilling to call a special session of parliament. Now when the monsoon session now commences, he is not willing to discuss such grievous problems of Indian people. Price rise is there, unemployment is there, plight of the farmers, peasants. Peasant suicide is continuing unabated. Now under Narendra Modi, more peasants are committing suicide. They are unwilling to discuss these matters, this and other important matters on the floor of the house. They are following a top-down approach. Narendra Modi and Amit Shah is telling parliament members, you behave as per our order. We will discuss only what we decide. We are not going to discuss what you demand. This is not how parliament should function. Similarly, they are attacking state governments which are run by opposition. Here in Tamil Nadu, a governor is a former police officer. I am sorry to say, former police officers can also be appointed as governor, but they should conduct in a dignified manner like governors. They should not behave like a police officer in Raj Bhavan. But the Tamil Nadu governor is behaving like that. Kerala governor also is behaving in an undignified manner as an instrument of the central government. So the constitutional arrangement of federalism, this is being destroyed. The rightful share, tax share of states, it is being denied. For school education, for Samagra Shiksha Abhiyan, Tamil Nadu had the right to get more than 2,000 crore rupees. Center is not releasing it. So you have 101 problems of the people in our country because of the authoritarian behavior of Narendra Modi government, because of the federal system being subverted by the RSS-controlled central government, which is showing neo-fascist tendencies, as pointed out by our 24th Party Congress in Madurai. So these issues we need to take up, and we have to carry on relentless struggles, like what Comrade V.S. Achuthanandan and Comrade N.V. used to teach us. Take up problems of the people and continue struggle till our goals are achieved. தேசிய அளவில் இன்று ஒன்றிய ஆட்சியாளர்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தையும் பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக சிதறடிப்பதற்கான அத்துணை வேலைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு பாராளுமன்றத்தினுடைய மழைக்கால கூட்டத்தொடர் துவங்கி இருக்கிறது. அமித்ஷாவும் நரேந்திர மோடி அவர்களும் பாராளுமன்றம் எப்படி நடக்கக்கூடாதோ அப்படித்தான் இப்படி நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பொதுவாக பாராளுமன்றத்தில் என்ன நடக்கும்? எதிர்க்கட்சிகளும் ஆளும் அரசாங்கமும் பல்வேறு விஷயங்களில் சுமூகமாக பேசி முக்கியமான பிரச்சனைகளில் தீர்வு கண்டு நாட்டினுடைய நலனுக்காக பல்வேறு முன்வரைவுகளை, சட்டங்களை உருவாக்கும். அந்த சட்டங்கள் எல்லாம் விவாதத்திற்கு பிறகு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அமல்படுத்தப்படும். ஆனால் இன்று நிலைமை எப்படி இருக்கிறது? சட்டங்களாக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். எதிர்க்கட்சிகளை எந்த விஷயத்திலும் கலந்தாலோசிக்கவில்லை. பாராளுமன்றமாகவே நடக்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதைவிட மிக மோசமான ஒரு விஷயத்தை மோடி அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது. சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டிய தேர்தல் ஆணையம் இன்று ஒரு புதிதான ஒரு விஷயத்தை பீகார் தேர்தலை முன்னிட்டு இப்பொழுது ஒரு முயற்சியை எடுத்திருக்கிறது. அதற்கு ஆங்கிலத்தில் பெயர் SIR, ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன். அதாவது இருக்கக்கூடிய வாக்காளர் பட்டியலில் அவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா, அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், இப்படிப்பட்ட விவரங்களை நேரடியாக அவர்களிடத்திலேயே சென்று கேட்டு பெற்று
முடிந்தவரையில் வாக்காளர்களை வெளியே தள்ளுவது, அவர்களுக்கு சாதகமான வாக்காளர்களை உள்ளே கொண்டு வருவது என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய வேலையை தேர்தல் ஆணையம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. இதை எந்த விதமான தேசிய கட்சிகளோடும் மாநில கட்சிகளோடும் ஒரு கலந்தாலோசிக்காமல் இப்படி ஒரு திட்டத்தை இந்த தேர்தல் ஆணையம் செய்திருக்கிறது. நானும் கட்சியினுடைய அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் தோழர் நிலோத்பால் பாசு அவர்களும் மத்திய செயற்குழு உறுப்பினர் தோழர் முரளிதரன் அவர்களும் நேரடியாக தேர்தல் கமிஷனுடைய ஆணையர்களை சென்று சந்தித்தோம். அப்பொழுது கூட எங்களிடத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வரைவை, திட்ட முன்வரைவை கொண்டு வரப் போகின்றோம் என்று சொல்லவே இல்லை. நாங்களும் பல்வேறு விஷயங்களை விவாதித்தோம், ஆனால் அதுவரையில் சொல்லவே இல்லை. ஆக ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய சதி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இப்படிப்பட்ட வாக்காளர் திருத்த சட்டங்களை கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாட்டை இப்போது பீகார் மாநிலத்திலே துவங்கி இருக்கிறார்கள். அதை ஒட்டி பாராளுமன்றத்தில் கடந்த 2 நாட்களாக எதிர்க்கட்சிகள் அனைவரும் இணைந்து ஒன்றாக அந்த சட்டத்திற்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம், கடந்த 2 மாதத்திற்கு முன்பு காஷ்மீருடைய பள்ளத்தாக்கில் பகல்காம் என்கின்ற ஒரு சுற்றுலா தலத்தில் அப்பாவி மக்கள் 26 பேர் தீவிரவாதிகளால் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்கின்ற செய்தி நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். அந்த பகல்காம் தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்த பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லையோர மாநிலங்களிலும் மாவட்டங்களிலும் எவ்விதமான பதட்டமான சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது என்பதை பற்றி விவாதிப்பதற்கு உடனடியாக ஒரு பாராளுமன்ற கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கேட்டுக்கொண்டது. அதை ஒட்டி அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களை உடனடியாக சென்று சந்திக்க வேண்டும், அந்த எல்லையோர பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தை கள ஆய்வு மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தலைமையில் ஒரு குழு சென்று அங்கு இருந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களை எல்லாம் சந்தித்து அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு வந்தது. அது குறித்தும் பாராளுமன்றத்தில் நாங்கள் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் மோடி அரசாங்கம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால், நாங்கள் சொல்வதைத்தான் நீங்கள் கேட்க வேண்டும், நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று நினைப்பதையெல்லாம் நாங்கள் ஒருபோதும் பேச முடியாது, பதிலளிக்க முடியாது என்று சொல்லுகிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான அரசு தான் இன்று நம்மை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டுமா, இந்தியாவினுடைய சமஷ்டித்தன்மையை சீர்குலைப்பதற்கான அத்தனை வேலைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய நிதி உரிமைகள் கொடுக்கப்படாமல் இருக்கிறது. எஸ்எஸ்ஏ என்று சொல்லப்படக்கூடிய கல்விக்காக ஒதுக்கப்படக்கூடிய நிதி தமிழகம் பல நாட்களாக, பல மாதங்களாக மத்திய அரசிடமிருந்து அந்த தங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய நிதியான 2000 கோடி ரூபாயை கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இதுவரையில் ஒன்றிய அரசு செவிசாய்க்கவில்லை, மாறாக இன்று வரை அதை தரவும் இல்லை. கேரளத்திலே இதை போலத்தான் ஆட்சியினுடைய அடுத்த கரமாக, விரிவாக்கப்பட்ட கரங்களாக மாநிலத்திலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆளுநர்கள், தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் போலீஸ் அதிகாரின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனா அவர் நடந்துக்கிறது கவர்னரா நடந்துக்கணுமே ஒழிய ஒரு போலீஸ் அதிகாரி மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்கிறார். அதுவே மிக மோசமாக இருக்கிறது. அதை போலத்தான் கேரளாவினுடைய ஆளுநர் அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கே இருக்கக்கூடிய எதிர்க்கட்சி ஆட்சியை சீர்குலைப்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த ஆளுநர்களின் மூலமாக ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட சதிவேளைகளுக்கு எதிராக ஒரு ஒன்றுபட்ட மக்கள் போராட்டத்தை திரட்டுவதற்கான வேலையை நாம் தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும். அதைத்தான் நமக்கு பாரம்பரியம் மிக்க நம்முடைய மகத்தான தலைவர்கள் தோழர் VS அவர்களும் என் வெங்கடாச்சலம் அவர்களும் அதிகாரத்திற்கு எதிரான மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள். அந்த பாதையிலே நாம் தொடர்ச்சியாக இம்மியும் மாறாமல் செயல்பட வேண்டும் என்பதை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Comrades, while concluding, I want to remind you that the 24th Party Congress of CPIM held in Madurai suggested that we should work for increasing the independent strength of Communist Party of India Marxist. That is the first task. The left and democratic forces strength should be enhanced while working for the cooperation among the parties. Left and democratic forces also need to be strengthened. But the paramount task, as enunciated by the 24th Congress of our party, is to remove the RSS-controlled BJP government at the center, and wherever such BJP-led RSS-controlled BJP governments independently
or unitedly function in different parts of India. They need to be removed from their position of power. This is important for democratic and progressive forces to advance. In that task, the left and democratic front government in Kerala, led by Comrade Pinarayi Vijayan, that government is trying to show a different alternative path for the entire country. That needs to be strengthened. LDF government of Kerala needs to be protected. Similarly, in the state of Tamil Nadu, the political arrangement we have under the leadership of DMK and Chief Minister Mr. M.K. Stalin, with all other left democratic various political parties in that broad political arrangement. This has to be strengthened and taken forward, because this political arrangement in Tamil Nadu has succeeded in preventing BJP and their allies from capturing power, from capturing Lok Sabha seats from the state of Tamil Nadu. You are collectively doing this responsibility. The red flag parties are playing an important role, along with DMK and other parties, in resisting the onslaught of RSS-controlled BJP and their allies. Now you know, ADMK leaders are claiming that they are going to make much advance in the coming elections. Next year beginning, there is going to be election in Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry, Bengal, Assam and so on. These elections are very important. But in that, if ADMK and BJP, when they have come together, when they make the claim that they are going to perform well in Tamil Nadu, is there any substance in that? This is first of all an opportunistic alliance. People of Tamil Nadu will ask, what is the stand of ADMK when more than 2,000 crore rupees is being denied to Tamil Nadu, even in the educational sector? There are such anti-Tamil Nadu position of the central government can be found in various other departments also. I am only bringing the education department. More than 2,000 crore is being denied. Did ADMK raise its voice against this atrocity of the central government? What is the BJP state unit saying about central BJP government denying the people of Tamil Nadu their rightful share in the field of education, in the field of health, in the field of social welfare? With the GST, goods and service tax, most of the income through various taxes, it goes to Delhi. Then Delhi has to share it with states. But Modi, Shah and our Nirmala Sitharaman, they are denying the rights of the states. ADMK is not speaking about that. BJP state government is not saying anything about that. In the field of culture, the assault of the RSS BJP combination continues. Recently, through scientific archaeological survey near the Vaige river bank, Keeladi, it has been found that there was a highly developed civilization and culture existed in the river bank of Vaige. Mr. Ramakrishnan, Amarnath Ramakrishnan. Amarnath Ramakrishnan is a highly respected archaeologist in India. He led the excavation, and there is the system of carbon testing to find out when certain things are unearthed through excavation, to find out how old these material are. Therefore, you can find out how old the civilization is. So, through scientific methods, through carbon settings, it has been discovered that perhaps a far ancient civilization and culture existed in this Tamil area, the banks of Vaige, when you compare with Sindhu Gangetic plain.
But RSS controlled central government is not accepting it. They say, no, we cannot accept it. It is not scientific enough. You have to do test and all that again and again. What is ADMK in Tamil Nadu saying? Did they say something? I don't know. They are keeping mum. What is the state BJP to say about this? When the ancient, glorious cultural tradition of Tamil area is being discovered in a scientific manner, state BJP is ignoring it. ADMK is ignoring it. So not only the financial rights of Tamil Nadu, the federal rights of Tamil Nadu, even cultural and civilizational facts about the ancient culture that existed in Tamil Nadu, that also is being negated, disapproved, ignored by both ADMK and central BJP government. How can they approach people of Tamil Nadu seeking votes? People of Tamil Nadu will reject them. But we have to be very, very vigilant while being part of this anti-BJP, anti-ADMK political front that has been successfully working here. We have to assiduously look after the rights of the workers, peasants and marginal sections of people. We have to ensure that this government, state government, in which we are also politically extending support, that government is defending the rights of the workers, peasants, unemployed youth and marginal sections of society. That is the responsibility of the red flag movement. That is what Comrade NV, Comrade V.S. Achudanandan, Comrade P. Ramamurthy, Comrade Shankaraya, Comrade Anandan Nambiar, other leaders of the left movement, working class movement taught us. I am very sure by properly celebrating the centenary of this great revolutionary martyr, Comrade NV, we would be able to further advance the influence of CPIM and other left parties and secular forces. This anti-BJP, anti-opportunistic alliance of ADMK and BJP should be successful in the state of Tamil Nadu. With these few words, I conclude my speech. Thank you very much, Comrade. Lal Salam. மதுரையிலே மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்ற